Hello all and welcome back. This is our second video in our video series on Chapter 4, Genetic Inheritance. I'm Miss Delia, and in this lesson we are going to continue with 4.2, which is Deviations from Mendelian Inheritance, or as I like to call them, Non Mendelian Inheritance. If you're ready, let's get started. Before we get into the nitty-gritty bits of this subtopic, we'll have a quick look at the learning outcomes. So I hope that by the end of this subtopic, you should be able to understand and especially explain the types of inheritance that deviate from Mendelian. So this includes codominance, incomplete dominance, multiple alleles, linked genes, sex-linked genes, and also polygenic inheritance. What are those? We'll go into each of them one by one. So in the last subtopic, we learned about Mendelian inheritance, which is the type of inheritance seen in pea plants and also a bunch of other organisms as proposed by Gregor Mendel. But will everything always go the way we expect? Mendel expected that if you do monohybrid self-cross, it will produce 3:1 phenotypic ratio. If you do a test cross, it will produce either all the same phenotypes or a 1:1 phenotypic ratio. And when he did dihybrids, he notices that dihybrid self-crosses between heterozygotes will produce 9:3 to 3:1 ratio. And if you do a test cross with dihybrid inheritance, you'll either get all the same phenotypes or you will get a 1:1 to 1:1 ratio. Will all the inheritance experiments that we do follow this ratio? And will all genetic inheritance experiments follow Mendel's laws? You remember he had several laws, first law and second law of inheritance. Well, the answer is no, not necessarily. Sometimes we do the experiment and it does follow Mendel's principle. But a lot of times in real life, when we look at how our genes interact with our phenotypes, it's not exactly following Mendel's laws. So let's see the different types of circumstances or examples that we will look at in this subtopic. When they do not follow Mendel's laws, they may be showing codominance, they may be showing incomplete dominance, multiple alleles, polygenes, sex-linked genes, or linked genes. So these are all reasons of why your experiments on inheritance may not follow the ratio that we like. Asalkan dia tidak ikut nisbah yang diajukan oleh Mendel dan tidak ikut hukum Mendel, itu kita kira dia sebagai non-Mendelian inheritance. Tren pewarisan yang tidak ikut hukum Mendel. Okay, dan ini adalah 6 jenis yang kita akan masuk dalam syllabus kamu. So these are the 6 that you will go into in your syllabus. I will go into them one by one, starting with codominance. And I will end with linked genes. Linked genes saya akan bagi terakhir sebab itu akan ada kaitan dengan 4.3. It will have connection with 4.3, which is genetic mapping. So I save linked genes for last. As we go through each of these examples, I ask that you would please take note of the genetic diagrams that each of these deviations use. Kebanyakan daripada contoh-contoh di sini ada dia punya genetic diagram dengan dia punya cross-cross segala. Jadi saya harap kamu boleh ambil perhatian apa perbezaan genetic diagram dia dengan genetic diagram untuk monohybrid biasa dan genetic diagram untuk dihybrid biasa. Okay, so if you're ready, let's go into them one by one. We'll start with codominant alleles. So this is just a quick introduction. Okay, ini gambaran saja. In codominant alleles, the main example that we'll use is MN blood groups. So, kamu tahu darah kita ada darah jenis A, darah jenis B, darah jenis O. Tapi kita boleh juga tengok dan classify darah kita kepada jenis M dan jenis N. Okay, so there's more than one way to classify your blood group. So, let's look at the definition for codominant alleles. The definition is both alleles are dominant and are fully and equally expressed in heterozygote. Kalau biasa dalam monohybrid biasa, dia akan ada dominant, dia akan ada recessive.
yang dominan akan kasih kalah atau tindas yang resesif. Tapi kalau dalam codominant, dia ada dua allele, tapi diorang tidak menindas antara satu sama lain. Dia berpangkat yang sama, kekuatan dia sama. Let's use that example of human MN blood group types. Okay, kita tengok contoh blood group MN. So, on a red blood cell, you can have many types of antigen. Okay, dalam permukaan sel darah merah kamu tu akan ada banyak dia punya antigen or cell marker. Okay, and in this example, you can have M on the surface of your red blood cell, or you can also have N on the surface of your red blood cell, or sometimes both. Okay, so there are three blood groups according to this category, which is blood group M, blood group N, blood group MN. Okay, the alleles that control the MN blood group is L, M. Ini cara kita tulis allele dia ya. Dia memang berbeza contoh ke contoh. Okay, so in this example, for this codominant allele, we are using big L, and then huruf M itu naik atas sedikit dan kecil sedikit. Okay, and also L, N, L huruf besar, N huruf besar tapi size dia kasih kecil dan kasih naik. Alright. So if you have an M individual with M blood group, they are homozygous for these alleles. So they are homozygous LM, LM. Kalau dia punya blood group adalah N, that means dia adalah homozygous LN, LN. Kalau dia adalah MN blood group, that means dia heterozygous. Dan dia punya genotype adalah LM, LN. So make sure you're looking at the screen or looking at your lecture notes as you listen to me talk, or else this will sound very confusing. Okay, so let us have a deeper dive into this and look at the genetic diagram. Mari kita cuba buat genetic diagram untuk codominant allele yang kita bincang tadi. Okay, we're looking at human MN blood groups. Let us start with two homozygous parents. The first parent is homozygous M blood group. The second parent is homozygous N blood group. Jadi kita tulis dia punya genotype sebagai LM, LM cross with LN, LN. Dan ini adalah phenotype dia. Phenotype dia M blood group, N blood group. Now we take out the gametes. To take out the gametes, since it is homozygous, they only have one gamete each. Okay, so yang parent pertama ini, gamete dia adalah LM dalam bulatan juga. Parent kedua, LN dalam bulatan juga gamete dia. And then we're going to let the gametes fertilize. As they fertilize, they produce the F1 generation. F1 generation semua LM, LN, all MN blood group. And then we try to let the first generation to self-cross. Kita benarkan F1 self-cross. So, kita tulis macam ni. Kita keluarkan gamete dia. Sekarang dia orang heterozygous, jadi LM, LN, LM, LN. And we do the crosses to produce F2 generation. Okay? Lepas kamu silangkan setiap contoh itu, kamu boleh tulis di bawah dia punya phenotype. Phenotype for this one, M blood group, MN blood group, MN blood group, N blood group. And then don't forget to write the genotypic ratio, nisbah dia, and the phenotypic ratio, nisbah phenotype dia. So as you notice, the phenotypic ratio for the self-cross of F1 generation is 1 M blood group to 2 MN blood group to 1 N blood group. Jadi dia adalah nisbah 1, nisbah 2, nisbah 1. The genotypic ratio for the self-cross is also the same, 1 to 2 to 1. Jadi kamu boleh nampak apa yang ketara di sini. Perbezaan codominant allele dengan monohybrid biasa adalah, kalau monohybrid biasa, genotype ratio dia 1 nisbah 2 nisbah 1. Phenotype ratio dia 3 nisbah 1. Tapi dalam contoh codominant allele yang tidak ikut hukum Mendel ini, kamu boleh tengok di bawah, dia punya phenotype ratio dengan dia punya genotype ratio
menggunakan nisbah yang sama, yaitu 1:2:1. Okay, so I hope that is clear. Make sure if you're asked to answer a question about codominant alleles, you are able to draw a diagram like this. Okay, there will be examples for you to try later. Let us move on to the second example. The second example, or the second type of non-Mendelian inheritance that we will learn about, is incomplete dominance alleles. Dia dominant tapi dia tidak dominant sepenuhnya. And the example that we're going to look at in this type is snapdragon flowers. Okay, first let's go through the definition. Apa definisi untuk incomplete dominance? Incomplete dominance is seen for a character when neither of the two different alleles is completely dominant over the other. One allele is not fully dominant over its partner. So ini pun ada dua allele, tapi dia incompletely dominant. Dia tidak akan mengaku kalah, dia tidak akan menindas, dia akan bekerja sama, dia akan bercampur. The condition is recognized when the heterozygote is expressing an intermediate phenotype relative to the parental phenotype, or as we can say, the characteristics blend. An example is in flower color of Antirrhinum species, or what we call the species is snapdragon flower. Ini adalah bunga snapdragon. Okay, it's bunga snapdragon. Kata kunci yang kamu perlu ambil perhatian. Keywords that you need to pay attention to. Not completely dominant. Itu kata kunci pertama. Tidak dominant secara sepenuhnya. Second keyword. Intermediate phenotype. Sebelah sini. Intermediate phenotype. Phenotype perantaraan. Or third keyword that you need to pay attention to is blending or mixing of characteristics. Ciri-ciri atau phenotype yang dicampur. Perantaraan atau dicampur. You need to pay attention to these keywords to know that the question is talking about incomplete dominance. Okay, so let's go back to this example with the snapdragon flower. Kita tengok balik ini contoh snapdragon flower. Dalam snapdragon flower ini, karakteristik untuk warna bunga, the characteristic for flower color, is controlled by two alleles, which is CW, CR. Boleh teka mana satu untuk white, mana satu untuk red? Yeah. So the red color flower is controlled by CR, CR. The white color flower is controlled by alleles CW, CW. Tapi kalau dia CR, CW, dia akan jadi pink color. Dia bukan separuh putih, separuh merah. Dia terus pink. Bercampur dia punya phenotype. Let us look at the genetic diagram for this example. Mari kita cuba buat genetic diagram untuk incomplete dominance. We're going to start with the flower color. Title dia lah, okay? Flower color in Antirrhinum species. We cross a red flower with a white flower. Kita start dengan dua yang homozygous, CR, CR, cross with CW, CW. We take out the gametes. The gamete is going to be CR for the red flower, CW for the white flower. We allow them to cross, and it will produce first generation of all pink flowers. All the offspring in the first generation is CR, CW. And then we allow them to cross, self-cross. It will produce these gametes since these are heterozygotes. Dia ada CR, dia ada CW. Kita kasih cross lagi. Dan kita akan dapat ini genotype dan phenotype yang akan ada dalam second generation. These are the genotypes and phenotypes that you will get in the F2 generation. Once again, we take out the ratio, and you see the ratio is once again 1 to 2 to 1. Okay, when red snapdragon flowers, blah, 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 all F1 will have pink flowers. Interbreeding between F1 generation will produce F2 generation with phenotypic ratio of 1 red to 2 pink to 1 white. So, kamu nampak di sini, incomplete dominance
Dengan codominance yang kita cakap tadi, dia ada persamaan. Kedua-duanya akan ada genotype ratio 1:2:1. Phenotype ratio dia pun 1:2:1. Perbezaan antara codominance dengan incomplete dominance adalah phenotype heterozygote dia. Remember, in codominance, how does the phenotype look? In incomplete dominance, the phenotype will be an intermediate or a mixing or a blending between the two parental phenotypes. Pastikan kamu ingat kata-kata kunci yang saya berikan tadi. Don't worry, we'll have more exercises for incomplete dominance alleles as well. Okay, so that is it for incomplete dominance. Let us move on to the next example. The next example that we'll look at is multiple alleles. So this is when you have more than 2 allele for one characteristic. So di sini kita akan gunakan contoh blood group A, B, AB, O. Okay, so in this diagram, you have blood group A, blood group B, blood group AB, blood group O. All right, I think it is very good if we start with an definition. So the definition for multiple alleles is a condition where you have 3 or more alleles to determine the phenotype for the characteristic of a single gene. Satu gene ada 3 ataupun lebih dari 3 allele. These alleles will occupy the same gene locus on a pair of homologous chromosomes. The example is human ABO, AB. The alleles are IA, IB, and I. Ada buku yang akan gunakan IA, IB dengan IO. Itu terpulang pada kamu. Dalam contoh saya mau gunakan I besar A, I besar B, dengan I kecil untuk saya punya allele. The alleles IA and IB are going to be the dominant alleles, and small I is the recessive allele. So if your blood group is A, this is your possible genotype. If your blood group is B, this is your possible genotype. AB, ini saja genotype kamu. Blood group O, ini saja genotype kamu. Okay, I'm sure you've talked about your blood groups before, and if you don't know about your blood group, maybe the next time you go to a hospital or the next time you talk to parents, it's a good time to ask. And let us do a little bit of exploring by doing a genetic diagram. Mari kita buat genetic diagram untuk multiple allele blood group. We'll start our first example with a person with A blood group and a person with B blood group. Kita buat dengan IA, IB, IB. Kita cross dia, kita kasih keluar dia punya gamet. Dia akan hasilkan IA, IB. Bila kita cross, kasih kawin ni dua orang, dia akan dapat F1 generation yang ada genotype IA, IB. And these are all AB blood group individuals. If your parents are both homozygous for A and B blood group married, and then they will have 100% possibility that their children will be AB blood group. Let's look at another example. Okay, ini kalau ibu bapa dia dua-dua homozygous, satu homozygous A, satu homozygous B. Macam mana kalau ada satu pasangan lain? Pasangan ini lelaki dia pun A blood group, perempuan dia pun B blood group, tapi genotype dia berbeza. Genotype ini dia adalah IA, I kecil, IB, I kecil. How will the F1 generation look like? When we take out their gamete, it can look like this and this. And when we cross, it looks like this. And when we look at the phenotype, it looks like this. So when the parents, both are heterozygous for A and B blood group, are married, there is a 25% possibility that their children will be blood group A, blood group B, blood group AB, or O blood group.
Okay, I've corrected the mistake. There was a small mistake in this slide just now, and it was here. Tadi saya tersalah tulis A, B dia huruf kecil. Sepatutnya B memang dua-dua huruf besar. Okay, small mistake, small mistake. Let's move on with the next part. So this is all for multiple alleles. Nanti akan ada latihan juga untuk kamu buat untuk multiple allele. Coba try test practice with the blood group. Okay. Fourth type of non-Mendelian inheritance that we will look at is polygenes. So in this example, we usually use skin color, like your skin tone, or we can use your height. So biasa warna kulit ataupun ketinggian lah. And as you can see from this visualization, it is going to be several genes. Poly means banyak, gene is gene. So banyak gene untuk satu characteristic. The definition, a character or characteristic is controlled by the cumulative effect of more than one gene. It occurs when one trait is controlled by two or more genes and they are on different loci on different chromosomes. Okay, lebih dari satu gene dan setiap gene itu berada pada kromosom yang berbeza. The characters will vary in the population in gradations along a continuum. And these are called quantitative characters. Apa maksud poin kedua adalah phenotype dia bukan distinct, dia bukan discrete. Dia macam berterusan. It's continuous. It exists on a continuum. We'll look at that in the diagrams later, and they are called quantitative characters, which means we need to measure them in some way. Examples are human skin color and height. And as you can see here, you cannot say skin color is just dark or fair. Kamu tidak boleh cakap orang itu putih ataupun hitam. So, kalau kita cakap kulit dia gelap, hitam macam kasar sedikit kan. Kalau kita cakap kulit dia gelap, berapa gelap? Gelap yang di hujung ini, samakah gelap dengan yang di sini? Samakah gelap dengan yang di sini? Yang ini dikira sebagai gelap kah cerah? Ini kulit dia cerah, ini pun kulit dia cerah, tapi yang di tengah-tengah ini pun boleh kira cerah juga. So that is what is meant by it exists along a continuum. They are quantitative characters. So kalau kita mau betul-betul bandingkan tone kulit kita, akan ada kod warna kulit. Girls who have bought their own foundation, bought their own makeup, will know that there are different tones, there are different numberings for your skin tone. Same thing with height. Ketinggian kita pun kita tidak boleh cakap dia tinggi kan rendah saja. Kita boleh sukat ketinggian kita. Bila kita sukat, when we measure, that is quantitative characters. Quantitative boleh disukat, boleh diukur. Okay. Alright, so this one we don't really have a genetic diagram. Untuk ini kita tidak genetic diagram, tapi biasa kita tunjukkan dengan graph di bawah ini. Ataupun soalan akan bagi kamu graph ataupun gambar aja seperti ini yang ada biji-biji. Let's use the example for height. If we're using the example for height, let us assume that there are 3 genes. Andaikan kita guna 3 gene untuk tentukan ketinggian manusia. Setiap gene ada allele untuk tinggi, yaitu A besar, B besar, C besar. Kalau dia A besar, B besar, C besar, ada kemungkinan individu ini akan tinggi sedikit. And they will have they will have incomplete dominance to the other alleles. The other alleles are small a, small b, small c. And A, B, B, C, C person, A besar, B besar, A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, punya orang akan sangat tinggi. Whereas a small a, small a, small b, small b, small c, small c, A kecil, B kecil, B kecil, C kecil punya orang akan pendek. Orang yang heterozygous untuk ketiga-tiga allele, big A, small a, big B, small c,
big C, small c, person will have intermediate height. So, kalau orang yang besar semua huruf dia, sini. Ada huruf besar, ada huruf kecil, dia macam di tengah-tengah sini. Kalau semua huruf kecil, dia di sini. So, that is what is being illustrated by this diagram. So, if you have a cross between two heterozygous individuals, two individuals with big A, big B, small c, big C, small c, you will have offsprings covering a wide range of height. Kalau ada dua individu yang ada genotype ini, diorang kawin dan diorang ada anak, kemungkinan ada anak dia yang sangat tinggi, ada anak dia yang sangat rendah, ada anak dia yang sedang-sedang sejak tinggi dia. So individuals with intermediate height will be the most likely offspring, but the tall and short individuals will be possible as well. The range of phenotypes will form a normal distribution. Apa yang dimaksudkan dengan normal distribution adalah benda ini yang mungkin kamu pernah belajar dalam kelas statistik at maths. Dia berbentuk seolah-olah macam loceng. This bell-shaped or normal-shaped curve is what you will see in characteristics that are controlled by polygenes. Okay, so untuk jenis non-Mendelian inheritance ini kita tiada genetic diagram, tapi kita ada carta di bawah. Okay. Nanti kamu akan nampak jenis-jenis soalan dia dalam soalan tutorial dan dalam worksheet. Dia actually tidaklah susah mana, tapi perlu pandai susun ayat untuk jawab. Alright, that's it for polygenes. Let us move on to the next type of inheritance. The next type of inheritance is sex-linked genes. So this is the fifth type of non-Mendelian inheritance. Mari kita tengok dalam screen ini. On my screen now, I'm showing you the human karyotype. So this is how many chromosomes you have in each of your cell. Setiap sel kamu yang ada nukleus, dia akan ada kromosom ini. So you and I have 46 chromosomes. Chromosome number 41 to 44 are your non-sex chromosomes or your autosome. This small one, the Y and the X, are your sex chromosomes. Sex chromosome yang ini dan ini. Of course, you would remember that girls or females will have XX and males will have XY. So, inilah bentuk XY dalam manusia. Okay, so let us start with the definition. Apa yang dimaksudkan dengan sex-linked gene? Sex-linked gene adalah bermaksud gene yang kita sedang tengok ini terletak pada sex chromosome. Remember, everything else is autosome. Only these two are sex chromosome. So, if your gene is here, that means it is a sex-linked gene type of inheritance. Okay, human sex is determined by sex chromosomes X and Y. Human X chromosome contain approximately 1,100 genes. The Y chromosome will not have that many genes. Seperti kamu nampak dalam gambar raja tadi, Y chromosome jauh lebih pendek berbanding dengan X chromosome. Walaupun dia yang menentukan sama ada individu itu adalah lelaki ataupun perempuan. Okay, so the Y chromosome is usually smaller and it cannot carry all of the genes found on the X chromosome. Most Y-linked genes will help determine the sex, but the males can only carry one copy of X chromosome. So that is why males are more susceptible to suffer the effects of X-linked genetic diseases than females. Ada penyakit yang kalau kita kurang ini gene atau terlebih ini gene akan terletak pada akan membawakan kesan yang memudaratkan. And sometimes these are located on the X chromosomes. Okay, so let us look at an example of sex-linked gene or sex-linked inheritance. We will look at the inheritance of hemophilia. What's hemophilia? Hemophilia is an inherited condition that affects the blood's ability to clot. Kalau kamu ada penyakit hemophilia, susah untuk darah kamu kering, memejal, keras. So that means if you are a
person without hemophilia, this is your normal blood vessel, and then tiba-tiba kamu terluka tangan kamu berdarah, your blood vessel is punctured and your bleeding starts. If you are a normal person, your blood will be able to clot and your luka will berhenti berdarah very quickly. If you are a person with hemophilia, kalau luka sedikit, ambil masa yang agak lama untuk darah kamu kering atau beku. Dan kemungkinan sebelum darah kamu sempat beku, kamu akan kehilangan banyak darah dan so if you are a person with hemophilia, the blood clotting in your body is not going to function as normally or as quickly, and you are more susceptible to dying by bleeding. That's not nice. So this hemophilia is controlled by an allele, and that allele is recessive. Okay, so for allele hemophilia, kalau allele yang biasa, yang dominan dan sihat adalah XH besar. Hemophilia allele yang resesif yang membawa penyakit itu adalah XH kecil. So look at how we write it in this diagram. Kalau lelaki yang sihat, tiada hemophilia, XH besar, Y. Perempuan yang sihat, tiada hemophilia, XH besar, XH besar. Perempuan pembawa hemophilia. So, wanita tersebut tidak semestinya mempunyai simptom, tapi dia punya gamet, dia punya gene, dia punya kromosom mengandungi kedua-dua jenis. So, dia akan ada XH besar, XH kecil. Hemophiliac male. A man who has hemophilia, XH kecil, Y. A hemophiliac female, wanita yang menghidapi penyakit hemophilia, XH kecil, XH kecil. So you can see this is the condition or the phenotype, and then this is the genotype of the individual. So let's look at a cross between a normal man and a hemophiliac woman. Okay, kita tengok contoh kalau apa yang terjadi. Kalau lelaki yang normal dan sihat kawin dengan perempuan yang ada hemophilia. The probability of getting carrier and hemophiliac children are 0.5. And the probability is going to be the same for every pregnancy. Kenapa kita cakap kemungkinan untuk anak diorang menjadi carrier atau kemungkinan untuk anak diorang mendapat hemophilia adalah 0.5. Mari kita tengok. Let's try doing the genetic diagram. Okay, we start with the normal man. The normal man will produce gametes XH besar and gamete Y besar. The hemophiliac woman will produce gametes XH kecil. We allow them to cross. They will produce F1 generation. The children can be carrier female. Ini XH besar, XH kecil adalah carrier daughter. XH kecil dan Y adalah hemophiliac son. So this is what is meant probability of getting carrier and hemophiliac children are 0.5. Setiap kali mengandung pun akan ada kemungkinan yang sama, probability yang sama. Kalau soalan tanya apakah kemungkinan pasangan ini akan mendapat anak perempuan carrier, jawapan dia adalah kemungkinan dia adalah 100% ataupun 1.0. Kalau soalan tanya apakah kemungkinan pasangan ini akan dapat anak yang berpenyakit hemophilia, jawapan dia adalah probability 1.0 ataupun 100% confirm akan dapat. So this is something that you need to look at the questions carefully. Ini mungkin cabaran dari segi penguasaan bahasa Inggeris. Make sure you read the question carefully. Is the question asking about all children in general, or only the boys, or only the girls? And also pay attention to the words healthy, carrier,
sick or hemophiliac ataupun apa saja penyakit yang dia tunjukkan untuk contoh itu. Jawapan dia akan berbeza bergantung kepada dia minta semua anak, anak perempuan saja atau anak lelaki saja. Nanti kita akan buat latihan dan dalam latihan kamu akan nampak pelbagai contoh. Okay, so let's look at another example once again. We'll look at the cross between a normal man and a carrier woman. Tadi normal man and hemophiliac woman. So if a normal man married a carrier woman, what is the probability their second child to be hemophiliac? So in this example, we'll start with taking out the gametes. So for the normal man, he will produce the gametes X, H besar, and Y. Carrier woman will produce X, H besar, X, H kecil. Kita akan cross, silang, and we will have X, H, X, H, X, H, X, H, X, H, Y, X, H, Y. And then you write down the phenotype. Lepas kamu tulis genotype, kamu tulis phenotype. Ini adalah normal daughter, ini adalah carrier daughter. Ini adalah normal son, ini adalah hemophiliac son. Kita tengok balik soalan. Soalan tanya, what is the probability of their second child to be hemophiliac? Apakah kemungkinan anak kedua mereka adalah hemophiliac, menghidap penyakit hemophiliac? For these kinds of questions, remember that every pregnancy, they are using the same genotype. And therefore, they are producing the same gametes. Disebabkan ini adalah pasangan yang sama, anak pertama pun pasangan ini juga, anak kedua pun pasangan ini juga. Jadi probability anak pertama kah, anak kedua kah, sama saja. Sebab gamet yang diorang hasilkan adalah sama. So, itu soalan mencabar kamu saja. The question is just trying to trick you by saying second child. You only need to look at this diagram. Okay? Dalam diagram ini, F1 generation, berapa anak dia yang menghidap penyakit hemofilia? Satu saja, yaitu di sini. Sebab ini normal, carrier, normal, hemophiliac. Jadi macam mana kita cari probability dia? Sini ada 4. Ini adalah 1. So 1 divided by 4 is 0.25. And therefore, the probability of the second child to be hemophiliac is 0.25. Okay, that is it for sex-linked genes. And we're going into the 6th and the final type of non-Mendelian inheritance in your syllabus, which is linked genes. Dari 4.1, kita cakap pasal gene yang berada pada kromosom berbeza. Sekarang kita akan cakap pasal 2 gene yang berada pada kromosom yang sama. So you have now 2 or more genes that are located on the same chromosome. The definition, genes located on the same chromosome. And these genes are usually inherited together. They do not assort independently. Tengok ni, perkataan do not assort independently. Dia tidak akan ikut hukum Mendel, law of independent assortment. But they can be separated during crossing over. A yang di atas dengan B yang di bawah itu, dia boleh dipisahkan sekiranya crossing over berjaya semasa proses 1 meiosis. And how you write the linked genes is you use the slanting method or the Morgan's method to indicate linkage. Macam mana kita tulis untuk tunjukkan bahawa gene itu berada pada kromosom yang sama? Kita menggunakan, saya lebih suka Morgan's method. Morgan's method macam ni. Lukis satu palang, hujung palang satu kamu tulis A, hujung palang kedua kamu lukis B. So you will have in one individual ada 2 palang. Kalau gene kamu tidak link, tidak berhubung, tidak berkait, then it will be on different chromosome. So if for linked gene, I will use this one. If you don't like drawing these, you can also draw using slanting method. Slanting method means kamu tulis AB/AB. Ini A besar B besar diletakkan bersama
sebab dia berada pada kromosom yang sama. A kecil, B kecil diletakkan bersama sebab dia ada pada kromosom yang kedua. Sorry, kita slash macam tu. Ini perbezaan cara kita tulis dengan dalam dihybrid biasa. Kalau dihybrid biasa, kita akan tulis macam ini. Tapi ini adalah link gene, jadi kita tulis seperti ini. Okay, we're going to use the example of Drosophila, lalat buah. So we'll look at the body color and also the wing size in Drosophila melanogaster. Okay, itu nama scientific untuk lalat buah. So you can have body color that is gray, controlled by big B, or you can have body color of black, controlled by small b. Di sini kita tulis dia sebagai gray is wild type and small b, black is mutant. Biasanya yang wild type adalah yang dominant dan biasa dilihat di alam sekitar, in nature, dalam alam semula jadi. And mutant is usually the recessive and we see it very rare in nature. The second characteristic is wing size. The wing size can be normal wing or vestigial wing. Normal wing is controlled by allele big V. It is the wild type. Vestigial wing is controlled by allele small v. That is the mutant. Okay, and these characteristics, these genes for these characteristics are all located on the same chromosome. Drosophila adalah haiwan yang sudah dikaji secara mendalam. Jadi kita tahu banyak berkenaan dengan gene, kromosom, DNA, lalat buah. Okay, so let's look at what we talked about just now. Just now we talked about the black body. So black or gray body, the gene is here on this part of the chromosome. The gene for wing size, sama ada dia punya wing adalah bentuk yang size yang biasa, normal wing, ataupun vestigial wing, size yang sangat kecil. Itu gene untuk itu adalah terletak pada bahagian ini, pada kromosom yang sama. In your syllabus, we don't talk about the other traits, but in this diagram we show you some of those traits as well. So kalau kamu mau kaji lalat buah dengan lebih mendalam, kamu boleh juga tengok ciri-ciri lain dia, yaitu warna mata, cinnabar eyes or red eyes, itu pun warna mata juga, ataupun dia punya sesungut. Adakah sesungut dia pendek, sesungut dia panjang. Okay, so there are many characteristics that are located on the same gene, and you can study all of them as examples for linked genes. Let us try to do a cross. Mari kita cuba buat cross untuk linked genes. Bersedia dengan kertas kamu lah untuk cuba-cuba try test. So we're going to try the example of body color and wing size in Drosophila. Okay, we're going to start with Drosophila with wild type phenotype, gray body normal wing, cross with mutant type phenotype, black body vestigial wing. So yang wild type gray normal wing, big V slash big B, big V. Yang mutant type itu kita mau buat small b, small v slash small b, small v. Oke, kita kasih keluar gamet dia. Bila kita kasih keluar gamet dia, memang dia B besar, V besar. Yang ini pula B kecil, V kecil. Kita kasih cross, F1 generation memang hasilkan B besar, V besar, slash B kecil, V kecil. Susunan dia bergantung kepada gamet yang dihasilkan. All of these will have gray body and normal wing. So this is example of crossing two true breeding Drosophila flies. Okay, let's try continuing that diagram. Kita cuba ambil F1 generation tadi dan kita cuba buat test cross.
If you do this experiment, the test cross of the F1 generation should not show the ratio of Mendel's dihybrid test cross. Kalau Mendel's dihybrid test cross yang biasa, dia akan tunjukkan nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1, nisbah 1. Tapi bila kita buat test cross untuk link gene, dia akan lari daripada nisbah itu. Kamu akan dapat 4 jenis phenotype untuk offspring. Kamu akan dapat 2 jenis daripada 4 itu adalah lebih banyak. You will have 2 types of characters that are larger in number, and these 2 characters will show the parental phenotypes. Kalau parent dia adalah gray body and normal wing, and black body and vestigial wing, bila kamu buat test cross, dia akan banyak untuk phenotype ini. And then you will have 2 types with characters that are smaller in number, and these will show the recombinant phenotypes. Ini yang phenotype dia bercampur sudah. So in this one, you will have gray body, vestigial wing, black body, normal wing. Let's look at this clearer in a diagram. Okay? Ini yang saya maksudkan tadi. If we do test cross of F1, F1 tadi adalah B besar V besar slash B kecil V kecil. Kita buat test cross means kita cross dengan B kecil V kecil, B kecil B kecil. Gamet yang akan dihasilkan oleh ini adalah B besar, V besar, B kecil, V kecil. Dan disebabkan dia ada buat crossing over semasa meiosis 1, kemungkinan dia boleh dapat B besar, V kecil, B kecil, V besar. Yang test cross ini dia memang B kecil, V kecil sahaja. So kita boleh buat silang macam ini. Dan kita akan dapat gray body normal wing, gray body vestigial wing, black body normal wing, black body vestigial wing. Gray body normal wing and black body vestigial wing are the parental phenotype. Parental phenotype sebab dia ikut mama bapa dia. Mama bapa dia adalah gray body normal wing, black body, vestigial wing. Ada yang macam campuran antara mama dengan bapa, iaitu yang gray body, vestigial wing, black body, normal wing. Kamu akan nampak perbezaan dari segi bilangan mereka. Yang ikut mama dan ikut bapa, bilangan dia jauh lebih banyak. Macam contoh ini, bilangan yang ikut bapa adalah 965. Bilangan yang ikut mama adalah 944. Yang campuran ada macam mama dia sedikit, ada macam bapa dia sedikit, adalah 185 dan 206. So you can see here from the numbers, this is link gene. Dia punya number pelik. Dia tidak akan ikut 1 nisbah 1 nisbah 1 nisbah 1. Okay, so if you see this kind of numbers, then you know for sure that this is a link gene question. Okay, so itu sahaja untuk 4.2. Nanti kita akan teruskan untuk 4.3. So for 4.2, just a quick summary. In this one, we learned about 6 types of non-Mendelian inheritance, which are codominance, incomplete dominance, multiple alleles, polygenes, sex-linked change, and linked genes. Remember to take note of how the genetic diagrams for each of these deviations look like. And of course, practice drawing the genetic diagrams. What should you do now? Well, I have a worksheet for 4.2 in the Google Classroom. Please download it, print it if you want, and please complete. And we will discuss them in the next lesson. Thank you very much for your time and attention, and I will see you again in the third video for 4.3. See you, bye!